Hello everyone. We are today study. In last lecture आपण जी स्टडी केली आहे तो वर्टिकल बॅलन्स शीटचा फॉर्मॅट आपण शिकलो. Complete format. It means here the format is here. In short मी इथे फॉर्मॅट लिहिलाय जो टाइम ऑफ प्रॉब्लेम तुम्हाला लिहायचा आहे and time of format problem. The format is like this. Before 2 days I am send this format on your common group. Look here. Under the share capital I mentioned the 3 line gap. Minimum 3 posting of share capital is there. Minimum 3. Then reserve and surplus. Some 5 posting is there. Fictitious asset minimum 2 posting. Secured loan, secure fund 3, unsecured. असं जो मी फॉर्मेट तुम्हाला बनवून पाठवलाय. Like this, you mention in your notebook maximum 3 to 5 times. Because 3 to 5 problems continuously like this आपण बघणार आहोत next 5 days. Okay. Today in first problem, I'm telling you are studying last lecture, last 3-4 lectures, briefly explanation of what is vertical balance sheet, what can it form, format of this, perform of this. Today we are solve it. How can solve it? आज आपण सॉल्युशन बघणार आहोत, सॉल्व करणार आहोत आणि ते सॉल्युशन कसं होतं ते प्रिपेअर करणार आहोत. ओके. The one thing, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम आपल्या समोर येईल, the problem, the format is like this. Prepare vertical balance sheet of Mrs. XYZ Limited. Okay. आणि ह्याच्यामध्ये here some component is there. Balance sheet is one balance sheet is here. Here two balance sheet, two problem are there. One problem solved by me and second problem is your homework. Understand what I say? Second problem is your homework. Then first problem I'm ready to solve here for the year vertical balance sheet for the year 2005. For 2006 it's your homework. Okay. And solve 2005. As on 2005 XYZ Limited. Okay. Then here, time of starting, first on your problem, you mention the initials. Some initial. Which one initials? Which is head are here. It is means share capital, reserve and surplus, fictitious assets, secure loan, unsecured loan, tangible asset, intangible asset, investment, current assets, current liability. They are the head of your vertical balance sheet, and these components are of that heads. These components are of that head. आता कुठल्या हेडच्या अंडर काय येतं हे तुम्हाला वर्टिकल बॅलन्स शीटच्या फॉर्मॅटमध्ये शिकवलेलं आहे लास्ट 3 लेक्चर्स मध्ये. आणि तुम्ही ते ॲज अ होमवर्क लिहून पण काढलंय 3 times या 2 times ॲज पर माय असाइनमेंट. देन आज मी पुन्हा त्याला सॉर्ट आउट करण्याची एक सिंपल टेक्निक दाखवतो. इज अ सिंपल टेक्निक इज यू मेन्शन युअर इनिशियल. फॉर एक्झाम्पल इक्विटी शेअर कॅपिटल इट इज अंडर कशाच्या अंडर येईल? इन शॉर्ट शेअर कॅपिटलच्या अंडर येईल. ओके. देन हियर mention share capital initial SC. Okay. Also preference shares under share capital SC. Reserve fund or profit and loss account हे कशाच्या अंडर येणार आहे? ते रिझर्व अँड सरप्लस. सरप्लस मीन्स प्रॉफिट, रिझर्व मीन्स रिझर्व फंड. ओके. देन मेन्शन हियर RS, reserve and surplus. Initial is there. RS, time of exam you initial mention your initial in pencil. By pencil. Okay. Here तुम्हाला समजण्यासाठी मी इनिशियल टाकतोय. Then next one is 12% debentures. 12% debentures. Debenture are loan or borrow fund. आपण ते डिबेंचर बद्दल SP मध्ये शिकला असाल. Is a borrow fund certificate given to a debenture holder by a company. Borrow fund certificate. Borrow means loan fund. It's here loan fund. When which type of, if your certificate is there, then the security is there. It is secure loan. Secure loan fund. SLF. Creditors. Creditors always for a short period. If any commodity is any content are for short period amount in showing your balance sheet in each side. Showing in your balance sheet each side. The side is liability or asset. If it is short period, then it's for current period. And if you are the liability side, it is current liability.
If it is in bank overdraft, it's also for bank given for only 6 months. Then it's also current liability. Then your asset side, building. Building is a fixed asset, but as per your format, as per your format, fixed asset are maintained in two types: tangible assets, intangible assets. Tangible asset, those assets are touch easily, स्मेल इझिली, फील इझिली, व्ह्यू इझिली, बघू शकताय, स्मेल करू शकताय, समजू शकताय, अशांना टँजिबल असेट म्हणतात. ज्यांना फील नाही करू शकत, टच नाही करू शकत, बट यू आर मेकिंग द असेट्स. इट इज गुडविल, लाईक गुडविल, इंटँजिबल असेट. गुडविल, पॅटंट आर इंटँजिबल असेट. टँजिबल असेट्स मध्ये ऑल फर्निचर असेट्स जे दिसणार आहेत, मशिनरी, फर्निचर, प्लांट, एक्सेट्रा. ओके, ॲज पर दॅट हिअर बिल्डिंग दिसते, दिसून येते, टँजिबल असेट. ओके, देन मशिनरी ऑल्सो दिसणारी वस्तू आहे, टँजिबल असेट. फर्निचर दिसणारी वस्तू आहे, टँजिबल असेट. इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंट इज मेन्शन हिअर अंडर द head of investment. Okay, under the head of investment. And I also mention initial is I. Okay, stock for current period in your balance sheet. As for the current period, I mentioned C, and the for in your balance sheet, it is also in under asset side. Then it's current asset. Debtors, short period loan, your advance give for your customer. Short period loan and advance give for your customer. It is for a short period, then it's current asset. Okay. Bank balance, short period bank balance in your bank account, it is also current asset. If it is possible, here you understand it is the initial, then your posting are started. Okay. One more time. Equity share capital, SC, ST, SC is as per your format share capital. Okay. SC, it is as per your format share capital. Okay. 10% preference shares, SC, SC, it is also share capital. Okay. Then reserve fund, RS, RS means reserve and surplus. RS means reserve and surplus. It means this initial indicate that reserve fund maintained under reserve and surplus. Profit and loss maintained under reserve and surplus. 12% debenture maintained and in a vertical format. Secure loan fund. Secure loan fund. Secure loan fund. Okay. Here. Okay. I'm explaining to a second time. If you are not understand, just inform me. Then CL, it's like current liability. It's used for creditors. Bank overdraft. Okay, bank overdraft, current liability. Current for current period, liability side. It's called current liability. Then assets. In asset side, the fixed assets and current asset, both two types are here. Under the fixed asset, tangible म्हणजे ज्यांना टच करू शकताय. For that, tangible assets. ओके, इंटँजिबल ज्यांना टच नाही करू शकत. ओके, फॉर एक्झाम्पल बिल्डिंग टच करू शकताय, त्याच्यामध्ये राहू शकताय, फील घेऊ शकताय, टँजिबल असेल. मशिनरी टच करू शकताय, वापर करू शकताय, प्रोडक्शन करू शकताय, टँजिबल असेल. फर्निचर टच करू शकताय, वापर करू शकताय, इट्स टँजिबल असेल. इन्व्हेस्टमेंट, अंडर इन्व्हेस्टमेंट, स्टॉक फॉर अ करंट पिरियड, स्टोर इन युअर डिपार्टमेंट फॉर अ प्रोडक्शन, करंट असेल. Debtors for a long short time loan and advance. Okay, it's a current asset. Debtors, current asset. Bank balance, current asset. Okay, then we are started from your I'm explaining the each and one compartment, each and one uh, particular with his amount, each and one particular mention under which one head. Okay, uh, I'm starting the posting for your next solution. The first I put equity share capital, mention under SC, share capital fund. Amount is 2 lakh. Okay. Amount is 2 lakh.
Okay, the next one is 10% preference shares. Similarly, under share capital, amount is 2 lakh. Next one, the next one is reserve fund. Under reserve and surplus, your amount is 80,000. Next one, profit and loss account. Amount is 1 lakh. Then 12% debentures. Amount is 2 lakh. Under secure loan fund, here secure loan fund secure. Okay, amount is 2 lakh. Then creditors, under current liability, under CL means current liability, amount 1 lakh. Current liability, current asset, current liability, amount is 1 lakh. Then next one, bank overdraft, amount is 50,000. Under current liability, under current liability, amount is 50,000. Okay, here the liability side posting is over. One more time, I'm explaining. As per your initial, I'm putting put in his compartment. For example, share capital, under shareholder fund, share capital, equity share capital, preference shares. Under the reserve, all types of reserve given in your problem, reserve fund, profit and loss account. Then under the loan, secure loan, 12% debentures. Then also given in current liability, creditors and bank overdraft. Okay. Similarly, in asset side, your initial are mentioned there. Building under TA means tangible asset. Amount is 3 lakh. Tangible asset, building, amount is 3 lakh. Okay. Next one is machinery. Amount 1,50,000. Also tangible asset. Okay. The next one is furniture. Amount 40,000. Amount is 40,000. Okay. Then investment. Under initial investment, amount is 1 lakh. Okay. Then remaining are mentioned under the current asset, like stock. It's also current asset, 1,50,000. Stock under current asset, 1,50,000. Okay. Then next one, debtors, 1 lakh under current asset. Initial is there आहे. इनिशियल वर लक्ष ठेवायचं आहे. त्या इनिशियल प्रमाणे इथे आपल्याला पोस्टिंगला इझी पडणार आहे आणि इच पोस्टिंग परफेक्ट होणार आहे विदाउट एनी मिस्टेक. तुम्हाला कोणी
100 ऑफ 100 अकाउंटला काढण्याची थांबवू शकत नाही जर का तुम्हाला एक परफेक्ट नॉलेजेबल आयडिया असेल टू सॉर्ट आउट एनी अकाउंट. बँक बॅलन्स 90,000 अंडर करंट असेट. Amount is bank balance amount is 90,000. Here your posting are done. Here your posting are done. एक वेळ पुन्हा बघून घ्या. All posting is mentioned in your format. बघा मी तुम्हाला आधीच सांगितलं होतं जस्ट हेड जसे मी पाठवले तसे हेड लिहिलात तर आतमध्ये जे काय पुट करायचंय ते ॲज पर युअर प्रॉब्लेम ऑटोमॅटिक आतमध्ये पुट होणार आहे. तुम्हाला काही पाठ करायची गरज नाही आहे. लाईक ऍप्लिकेशन ऑफ फंड अँड फिक्स असेट देन टेंजिबल मध्ये बिल्डिंग येतं मशिनरी येतं. आपल्याला असं काय पाठ करायचं नाही आहे. यू आर अ सिनियर कॉलेज स्टुडंट. तुम्हाला एवढा आयडिया पाहिजे. जस्ट हेड आर युअर आयडेंटिफाय. तुम्हाला हेड बरोबर आयडेंटिफाय करायला आले पाहिजे. जसे मी हेड आयडेंटिफाय करतो. Then the next steps are total. आपण टोटल करूया त्याने आपल्याला समजेल की आपला सम परफेक्ट पोस्टेबल आहे की नाही. या द शेअर कॅपिटलची टोटल करूया आपण. $2 lakh plus 2 lakh. The amount is 4 lakh. Okay. Here 1,80,000. Okay. Fictitious assets not here. या प्रॉब्लेम मध्ये fictitious asset होतेच नाही. आपण डॅश करूया. Then total employee fund बघा 5,80,000. 4 lakh plus 1,80,000. 5,80,000. Okay. Then next one is secure loan 2 lakh. मी बाहेर घेतो. Okay, 2 lakh. Then total A plus B is 5 lakh. हे A आहे 5 lakh आणि B आहे हे लोन. ओके. अनसिक्युअर लोन काय नाही आहे. Then total is 5 lakh plus 20,000. 5 lakh 7,80,000. 7,80,000. Okay. This is a total fund of your business. तुमच्याकडे टोटल फंड किती आहे 7,80,000. म्हणजे खाली जे काय तुम्ही विकत घेतलंय ऑल दिन असेट्स अँड ॲड ह्याची टोटल पण 7,80,000च आली पाहिजे. आपण जे करून बघूया. या 3 lakh plus 1,50,000, 4,50,000 and 40,000. It is 4,90,000. ओके. इंटेंजिबल असेट आपल्याकडे काही नाही आहे. Investment 1 lakh as it is outer column. Okay. Current asset 1,50,000, 1 lakh and 90,000. It is a total is 2 lakh, 3,40,000. Okay. Check for one time. 1,50,000 plus 1 lakh plus 90,000. It's 3,40,000. 3,40,000. Okay. Then here current liability. The mention here is less. If any account less are mentioned there, your total is mentioned in a bracket. It is indicated that is negative amount. It is indicated that is negative amount. 1,50,000. 1 lakh plus 50,000. 1 lakh plus 50,000. 1,50,000. Here I mention in capital letter WC. Working capital. Why I mention working capital? It's a working capital formula. Current asset less current liability is a total of current asset less current liability. The total is 1,90,000. 1,90,000. कशी आले 1,90,000?
3,40,000 1,50,000 कमी झाले ऍज पर करंट असेट डिटेल. एक वेळा आपण पुन्हा बघूया काय काय केलेलं आहे. 2 lakh plus 2 lakh 4 lakh. ओके टोटल आहे 8 lakh 80,000 plus 1 lakh 1,80,000. ओके त्यानंतर 4 lakh plus 80,000 इथे ही टोटल होते कॅपिटल एम्प्लॉयची 5,80,000. Okay, then 5,80,000. Then secure loan just 2 lakh आहेत त्यांची मग सब टोटल होणार या 2 lakh. then 2 lakh बाहेर येणार then 5,80,000 plus 2 lakh. The total is 7,80,000. Then here 3 lakh plus 1,50,000 plus 40,000. Then total is 4,90,000. Okay. Then here investment 1 lakh outer column also 1 lakh. Okay. Then current asset total is 1,50,000, 1,90,000. The total are 3,40,000. Okay. Then here less current liability ची total किती होते 1,50,000. लेस हे डायरेक्शन आहे म्हणून ब्रॅकेट मध्ये लिहिलंय. ओके देन 3 lakh plus 1 lakh minus 1,50,000. 3,40,000 minus 1,40,000 it's 1,90,000. then total fund is हे टोटल करायचे होणार या 1,90,000 plus this 1 lakh plus this 4,90,000 कोणाकोणाचे होणार आहे 4,90,000 plus 1 lakh investment plus 1,90,000. 1,90,000. The total is 7,80,000. The total is 7,80,000. Is also same as your capital fund. It is also same as your capital fund. एक minute. Look here, 7,80,000, 7,80,000. Total solution is here. Total funds, total A plus B 7,80,000. Then 7,80,000 used for your other purpose. And the total is also 7,80,000. The balance sheet is tally. जसं तुम्ही आधी 12th मध्ये balance sheet tally व्हायची इथे पण परफॉर्मा कुठेही गेलं फॉर्मॅट कुठलाही असलं तरी balance sheet tally झाली पाहिजे. The form of solution is done here. कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर जस्ट मला नेक्स्ट प्रॉब्लेम सॉल्व करायला घ्यायचा आहे जो का याच्यामध्येच आहे बघा इकडे 2006 वाला दिस 2006 वाला जो प्रॉब्लेम आहे हा वाला प्रॉब्लेम तुम्हाला सिमिलरली या फॉर्मॅट मध्ये असंच्या असं कॉपी करायचं आहे असंच्या अशा फॉर्मॅटला सॉल्व करायचं आहे आणि तो सॉल्व झाल्यानंतर मला तो ग्रुपवर सेंड करायचा आहे. ओके ग्रुपवर मला तो सेंड करायचा आहे. ओके